Well, we talk about the title battle all the time, but what about the relegation dogfight? Many have written of Kadathanad Raja Football Academy, but it would be foolish to predict anything in the Kerala Women's League. It's Luca Soccer Club up against Kadathanad Raja Football Academy, two teams who are desperate for a victory. The home side are winless in five and have not won a single game in this campaign. But as for Kadathanad Raja Football Academy, this is their second last away game of the season and they have only won once at home, but that is never enough. Now we will quickly have a look at the team lineups. To begin with is the Luca Soccer Club as Varsha is the change. In fact, she comes in for Anjumal. Nandana starts today in place of Niranjana. The luckiest player in the team, Gitu Lakshmi, is full fit. It's going to be very important how Krishna Priya, Alfonsia played together today to get those goals we were talking of. Jusha and Jyotika, I think they got a slight edge on this. You have Nandana on the pitch as well, so it's going to be interesting what tactics they apply today. The manager of Lucas Soccer Club, Mr. Harish Pal. This is the bench. Niranjana Haridas is there, Jubi John, and Lubna Sethu Lakshmi is there. A maximum 12 points is what they will look to collect with this side. It is imperative for them to start collecting points to survive in the league. The team manager, Mr. Vinod, the former Kerala police player, was saying to us, this is the four changes made by Kadathanad Raja Football Academy. Nisari starts in goal. Meghna T is back in defense in place of Bhagyasri. Interestingly, Radhika and Mufina comes in for Anga and Agnas George. It is very interesting here because they talk about consistency in their team, and that's what the coaches say as well. Saji P, the coach, it's up to him to motivate the team for this match, and everyone talks about the humidity. And yes, the team is set here to get those 3 points in their bag this evening. They have got all available on the bench. Angel Maria is a reserve goalkeeper, and they have Drishya and Sneha Casey also. Yep, they've got options for changes that they can make during the match. Bhagyashri got a run in the team, but now Anga S is back to balance that out. These are the match officials. The referee for today's game is Rahul PR, and the two assistant referees Sanjay ES and Muzammil KM, and the fourth official Anuvind Babu. Both the teams have got 4 matches left after this. That too against difficult opponents. A problem for them to play and rise on the table. This match is going to be very important for them. On the other hand, if you look at Kadathanad Raja Football Academy, they are pushed down after the dismal performance against Don Bosco Football Academy. They have just one victory in the 5 matches. That's the highlight of it. Kadathanad Raja wants to improve. They are a better side. They've not been scoring. Important for them that today's match are going to create something for them. Well, my name is Sohan Poddar and K. Ravindran is with me. And the only talking point is how both these teams is in danger of going down, isn't it, Mr. Ravi? Good evening, Mr. Sohan. പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ നമസ്കാരം. സ്കോർ ലൈൻ കേരള വുമൻസ് ലീഗിന്റെ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ലൂക്ക സോക്കർ ക്ലബ് കടത്തനാട്ട് രാജ FA നേരിടുന്നു. ഇരു ടീമുകളും 5 മത്സരങ്ങൾ വീതം കളിച്ചപ്പോൾ കടത്തനാട്ട് രാജ ഒരു മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച് 3 പോയിന്റോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ലൂക്ക സോക്കർ ക്ലബിന് 5 മത്സരങ്ങളിലും വിജയം നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ഒരു വിജയത്തിന് വേണ്ടി അവർ ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളത്
നല്ലൊരു ഉറപ്പാണ്. കാരണം ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഡാറ്റ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഓരോ മത്സരം കഴിയും തോറും ടീമുകളെല്ലാം പുരോഗമിച്ച് വരികയാണ്. മത്സരങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ടീം പോലും അടുത്ത മത്സരങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ മാർജിൻ കുറയ്ക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ വിജയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കളികളിലെല്ലാം കാണുന്നു. തീർച്ചയായും ഇത് ഒരു വലിയ മാറ്റം തന്നെയാണ് ഈ ടൂർണമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് വനിതാ ഫുട്ബോളിൽ. ഇതോടൊപ്പം ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഫിക്സറുകൾ ചേഞ്ച് ആവുന്നു എന്നറിയുന്നു. കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ഈ ടൂർണമെന്റ് വേഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫിക്സറുകളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരെയും കൃത്യം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക്. Well, the maximum points that they can get, both the teams from the Kerala Women's League is 18, is what Kadathanad Raja Football Academy will be aiming for. And if they actually get to that count, then they are safe. So we can never say never to this entire permutation combination. But yes, Kadathanad Raja Football Academy brought in a very good side. And well, they really need to get kicking. Then if they want to survive and remain in the Kerala Women's League, Kadathanad Raja on the road, however, has to start winning. And it's said it is that stat of the 12th man. Not many have turned up. However, for those who have, it will mean a lot if they can see some goals and hopefully 3 points on the roads. In terms of confidence, you can't really separate these two teams. Both are on a wretched run of form. When you are wounded, you always want to attack. This game is going to bring out that attacking intent, hopefully, from both the teams. Kadathanad Raja Football Academy will want to show that they are a force to be reckoned with. And that's exactly what this entire match is going to be all about. And as we said, Kadathanad Raja are winless in their last 3 matches, 4 straight losses, and 3 of them have been goalless. So where are the goals gone? That's the important part. They come to the attacking third, gets the crosses, but the goals are elusive for them throughout the league. And that's the sad part. Saji PM has mentioned that they need to score because there are so many chances that they create. As for Luca Soccer Club, they have been bigger worry. They scored just 1 goal in the 5 games, and all the games have been losses, not being able to pick up those single points even. Remain in the mid-table, just been sliding down, languishing at the bottom of the table, flirting with relegation. The team in royal blue is Luca Soccer Club, and the skipper is Binsi, the rightful back. That's the skipper of Kadathanad Raja Football Academy, Ashwati KP. With the match officials, it is very important to understand whom they play against. They play top of the table teams like Gokulam, Don Bosco, Travancore Royals, lost to them by just 3-0 in the game, who shows that they have got depth in the team. Varsha comes in goal today. The goalkeepers, they have an extended run in the starting 11 once they are settled. It is important to have a sturdy goalkeeper. India has produced some good goalkeepers, whether it is in the Hero I League, the Hero IWL, or the ISL. They have brought in some good goalkeepers who have come in and getting an opportunity. That's the reason why we have Varsha back in the side. Quite a roller coaster of a start to the season. This is her second start in the Kerala Women's League. It is good to see that her manager has kept his trust on her. Smiles all around. Let's see if that remains the same at the end of the 90 minutes. But this is a big game about survival to maintain the standing in the Kerala Women's League. Both of them are not a very old side in top division. Whether or not either of them will go down or make the most of it will be known very soon. As the referee blows the whistle, and survival of the fittest is how evolution operates. But as far as Harris Paul is concerned, it is about survival of the luckiest. What will prevail today in this 90 minutes? Luck or football, or a bit of both. The turf certainly looks greener. Whether their luck will be so, as well, is what we are here to see. The Luca Soccer Club come off
lodging themselves in a royal blue strip and Kadathanad Raja Football Academy in their away kit. മത്സരം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നീല ജേഴ്സിയിൽ ലൂക്ക സോക്കർ എഫ്സിയും കറുപ്പ് ജേഴ്സിയിൽ കടത്തനാട്ട് രാജ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയും. ഇരു ടീമുകളും ആദ്യ പാദത്തിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ 6-1 എന്ന സ്കോറിനായിരുന്നു കടത്തനാട്ട് രാജ വിജയിച്ചത്. എന്നാൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ട്രാവൻകൂർ റോയൽസ് 22 ഗോളുകൾക്ക് ട്രാവൻകൂർ റോയൽസുമായി പരാജയപ്പെട്ട ലൂക്ക രണ്ടാമത് കളിയിൽ 3 ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് വഴങ്ങിയത്. അതുപോലെ തന്നെ മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കും തോറും എല്ലാ ടീമുകളും മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഈ ടൂർണമെന്റിൽ കണ്ടുവരുന്നു. ആദ്യ മത്സരത്തിലെ 6 ഗോളിന് ഇന്ന് ലൂക്ക മറുപടി പറയുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്നാൽ ലൂക്കയോട് മാത്രമാണ് കടത്തനാട്ട് രാജ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ 5 മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. കടത്തനാട്ട് രാജയുടെ ഏരിയയിലേക്ക് ഒരു ലോങ് കിക്ക്, ബോളിന് വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമം ഒരു ത്രോയിൻ വഴങ്ങി രക്ഷപ്പെടുന്നു. ത്രോയിൻ കൃത്യമായി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അൽഫോൺസിയായിരുന്നു അത്. അൽഫോൺസയുടെ കാലിലേക്ക് വീണ്ടും, അൽഫോൺസയിൽ നിന്നും അർച്ചന. ലോങ് കിക്കാണ് കളിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ആദ്യ നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെ എതിരാളികളുടെ ഏരിയയിൽ കടന്നു കയറി ഗോൾ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രം. Some changes in the Kerala Women's League fixture, and earlier it was scheduled to be the tournament was supposed to get over by 30th January. Seems like it's going to get over now by 22nd of Jan. We are also going to have double headers as well, and matches almost every day from now on. On the 14th, we're going to have a double header starting with Gokulam Kerala's game at 4 p.m. Followed by a 6 p.m. kickoff as usual. Talking about Kadathanad Raja and how they have shaped up. It's a traditional 3-4-3 with Nisari between the sticks and the 3 at the back of Meghna T, Athulia and Meghna P. An early chance here for Luca Soccer Club. Can they make something out of it? And not managing to do something. Sees it away for a goal kick. Nicely done there by the centre back. Supremely composed. That was Srividya. And now Binsi. Kadathanad Raja Football Academy with possession is the number 10 Mufina. Mufina, her run is being blocked by the number 4 of Luca Soccer Club. The midfield battle is going to be interesting, and Mufina and Radhika partnering each other in the heart of midfield for Kadathanad Raja Football Academy, with the 2 wide midfielders in Ashwati KP and Nilambari. Their job will be to act as a full-back as well, while not in possession of the ball. Given the reason there's only 3 at the back, which could be vulnerable to attack from wings. So the wide midfielders will look to play the full-back role while not in possession in order to shore up the defense and make it a 5-2-3. That is how Kadathanad Raja Football Academy is going to work in defensive transition. And now on the break is Luca Soccer Club. Can't find the right pass as Alfonsia. The promising start by the team in royal blue. They are trying to make something happen. That is always a positive sign. They are down in the dump so far in the Kerala Women's League.
This is the head coach, Shaji. Things haven't gone according to his plan. The head coach, Harris Paul of Luca Soccer Club, will be extremely delighted with the way things have gone for them. Previously had to face a heavy defeat into the hands of Don Bosco Football Academy in the last game. They lost it by 9-0. The ball played into the box and the flag has gone up. മത്സരം 6 മിനിറ്റുകളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ലൂക്ക ആദ്യ വിജയത്തിന് വേണ്ടി കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്നത് കാണാം. മിഡ്ഫീൽഡിൽ അൽഫോൺസിയയുടെ ഹെഡർ. അൽഫോൺസിയ മിഡ്ഫീൽഡിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ഇന്നത്തെ ഒരു വിജയത്തിന് വേണ്ടി കളിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും ലൂക്ക ഈ നിമിഷങ്ങളിനുള്ളിൽ തന്നെ 1-2 അറ്റാക്കുകൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞു. തീർച്ചയായും ഒരു ഡിഫൻസീവ് മൂഡിലാണ് കടത്തനാട്ട് രാജ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കളിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതേവരെ കാര്യമായ ഒരു അറ്റാക്കും അവർക്ക് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ നിരന്തരമായി ബോളുകൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ലൂക്ക FC-യുടെ കളിക്കാരികളെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ബിൻസിയുടെ 1 ടച്ച് ഷോട്ട്. അൻഷിത, അൽഫോൺസിയ ബോളിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. ബിൻസി, The Lucas Soccer Club, they started the game at a much higher tempo and they're clearly looking at the better side so far. Seems like Kadathanad Raja Football Academy still stuck to the second half performance against Don Bosco. They haven't evolved yet, looking slightly lost out there in the middle of the park. Lucas Soccer Club have started at the better side and the sharper team in this first 7.5 odd minutes. Free kick for Lucas Soccer Club. The front three of Kadathanad Raja, comprising of Ashwati Verma, the top goal scorer of the side, Jyoti and Divya Krishnan, looking to press high and force the opposition backline to commit a mistake on which they can capitalize. There are 8 players in the opposition area. Whenever they are in possession of the ball, a defender had got a yard advantage. That was jersey number 17 of Kadathanad Raja Football Academy, Meghna T. Brilliant covering from her. Luca down the middle, looking to breach that defense. An attempt from distance would bounce over the keeper, rattles the woodwork, an open chance for Lucas Soccer Club. And what a miss! What a miss, Mr. Ravi. Unbelievable. Wow. ഒന്നാം തരം ഒരു അവസരമാണ് ലൂക്കയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. തീർച്ചയായും ഗോൾ കീപ്പറുടെ മുകളിലൂടെ വന്ന് ക്രോസ് ബാറിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വന്നത് കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെടലാണത്. വളരെ ലൂക്കയ്ക്ക് ഈ ആത്മാർത്ഥമായി അവർ കളിക്കുന്ന ഈ കളിക്ക് ഒരു റിസൾട്ട് വന്നേനെ. തീർച്ചയായും തുടക്കം മുതൽ ഒരു ഗോളിന് വേണ്ടി, ഒരു ജയത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് കളിക്കുന്ന ലൂക്കയെ നമുക്ക് കാണാം. ഗോൾ കീപ്പർ വർഷ നീലാംബരിയുടെ കാലിലാണ് പോകുന്നുള്ളത്. നീലാംബരിയുടെ ലോങ് കിക്ക്, അതാണ് നീലാംബരി അടിച്ച കിക്കാണ് വർഷ കൃത്യമായി കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയത്. തൃശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് വേണ്ടി സീനിയർ വുമൺ സ്റ്റേറ്റ് ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കളിച്ച കളിക്കാരിയാണ് വർഷ നല്ല കുറെ സേവുകൾ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. യാര മുഫീനയിൽ നിന്നും സെന്ററിംഗ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ലോങ് കിക്കുകൾ പായിക്കാനാണ് ഇനി ടീമുകൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് മോഡിലാണ് ലൂക്ക, എങ്കിൽ ഒരു ഡിഫൻസീവ് മോഡിലാണ് കടത്തനാട്ട് രാജ. തീർച്ചയായും യാതൊരു അവസരവും കടത്തനാട്ട് രാജയ്ക്ക് നൽകുന്നില്ല. ഡിഫൻസിൽ ബിൻസിയും കൂട്ടരും. One thing I just want to add on, Mr. Ravi, number 10 of Lucas Soccer Club, Krishna Priya, she is looking very, very threatening this evening already. Yes, she played for the state also this year. Wonderful player.
I can see she has captained Malappuram in the district championship and also represented Kerala in the national championship. She's got plenty of experience under her belt. But what a chance that was for Luca Soccer Club in the early doors. And Geethu Lakshmi, she should have scored that. And the ball just bouncing over Kadathanad Raja Football Academy goalkeeper Nisari and hitting the crossbar. That was an open chance, an easy tap in. I just wonder what she was thinking out there when the ball came to him. And now free kick for Luca Soccer Club, just in the center circle. And that is number 16, Sri Vidya. Sri Vidya's take into the no man's land. An easy collection for Nisari. വീണ്ടും ശ്രീവിദ്യയിലേക്ക് പന്ത് കൃത്യമായി തന്നെ കടത്തനാട്ട് രാജയുടെ കളിക്കാരികളെ തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊണ്ട് ശ്രീവിദ്യ, ബിൻസി തുടങ്ങിയ ഡിഫൻസീവ് താരങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ കൃഷ്ണപ്രിയയും അൽഫോൺസിയും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ, മുന്നിൽ കളിക്കുന്ന അർച്ചനയും അജൂഷയ്ക്കും പന്തുകൾ എത്തിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഒരു 12 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നല്ല ചില നീക്കങ്ങളും നല്ലൊരു അവസരവും നഷ്ടപ്പെട്ടു ലൂക്കയ്ക്ക്. വളരെ വാശിയോടെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് അവർ കളിക്കാനിറങ്ങുന്നത്. അതൊരു നല്ലൊരു സൂചന കൂടിയാണ്. കാരണം മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കും തോറും ടീമുകൾ മെച്ചപ്പെടണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ കളിക്കുന്നു, കളികളും മെച്ചപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പരാജയങ്ങൾ തങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കളിക്കുന്നു. Mufina, the number 10, seems to be in a slightly advanced role and nicely held in midfield though by Luca Soccer Club. And here is an opening. Ashwati going on her own. The keeper comes out. Varsha. She's the winner of the district championship with Thrissur. That was the move by the number 7. Even though the number 27 got in the way, the defender had that covered. The goalkeeper comes to the rescue. Varsha. Good goalkeeping by the youngster. As I was talking about, Mufina in a slightly advanced role and nicely held by Kadathanad Raja Football Academy in midfield. Radhika and Nilambri is slightly deeper. ലൂക്ക സോക്കർ ക്ലബ്ബ് 4-4-2 എന്ന ഫോർമേഷനിൽ കളിക്കുമ്പോൾ കടത്തനാട്ട് രാജ 4-3-3 എന്ന ഒരു ഫോർമേഷനിലാണ് കളിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഒരു ഡിഫൻസീവ് ഫോർമേഷൻ എന്നുകൂടി പറയാവുന്ന 4-4-2 ആണെങ്കിലും വിങ്ങുകളിലൂടെയും മിഡിലൂടെയും വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ലൂക്ക ഇന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം കടത്തനാട്ട് രാജയ്ക്ക് അവസരങ്ങൾ ഈ 13-14 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആദ്യമായി കിട്ടിയ അവസരം അശ്വതിയും ദിവ്യകൃഷ്ണനും കൂടി നടത്തിയ ഒരു മുന്നേറ്റം, അശ്വതിയുടെ ഒരു സോളോ മൂവിലൂടെ നല്ല ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കടന്ന് മുന്നേറിയത് കൃത്യമായി തന്നെ വർഷ മുന്നോട്ട് കയറി പന്ത് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കി. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ വർഷയും കൃഷ്ണപ്രിയയും ലൂക്ക സോക്കറിനോടൊപ്പം ചേർന്നതിന് ശേഷം ലൂക്കായുടെ കളികൾക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ മത്സരം അവർ ഒരു ഗോളിന് വേണ്ടി തന്നെ, ഒരു ജയത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ഉള്ള ഒരു കളിയാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സുരേന്ദ്രൻ, അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ച് ഓഫ് The only weakness, Mr. Ravi, I can see in Kadathanad Raja Football Academy, that is in their defense. They are playing 3 at the back, and which is why they are vulnerable to attacks from the wings. And with that, the wide midfielders in Ashwati, KP and Nilambri, they need to play the role of a wing back when they are not in possession of the ball. And you need a lot of discipline for that. You can see Luca Soccer Club, they're attacking from the wings once again. Cut back quickly onto her left, sends the ball in, could be a shooting chance, and it's just gone over the bar. And one more chance goes to waste. And Luca Soccer Club, they're knocking the door time and again. And this time it was Nandana missing the ball just near the penalty spot. She couldn't control her shot and neither keep it on target. And corner kick for Luca Soccer Club. Sohan, actually the problem what is Luca is attacking. That's why they have to defend. They cannot. They are not getting chance to attack. That's the problem. അൽഫോൺസിയാണ് കോർണർ എടുക്കുന്നത്. നല്ല
ഒരു സെന്ററിങ്. പക്ഷേ നീലാംബരിയുടെ മിസ് പാസ്. ഞാൻ ഒരു പൊടി തുറക്കണോ? ത്രോയിൻ. അൽഫോൺസിയ വളരെ ആക്രമിച്ച് കളിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇന്ന് ലൂക്ക കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. അത് ഈ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന് തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് നൽകുന്നു. Krishnapriya, they're playing with confidence. Krishnapriya selling one tummy, but the pass was overplayed, cleared away by Kadathanad Raja Football Academy. Another long clearance, launching it long. Can the give and go work out? Yes, it can. Can she get the shooting angle? She's been covered well by the defender. That was Athulia. With the last touch coming off a Kadathanad Raja Football Academy player. So another corner for Luca Soccer Club. They're operating mostly down the right channel, Mr. Ravi. Yes. Now it's all within 15 minutes they got 2 corners and 3 or 4 good chances they got. Alfonsia, നല്ലൊരു സെന്ററിങ്. നന്ദനയ്ക്ക് അത് കൃത്യമായി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ബോളുമായി കടത്തനാട്ട് രാജയുടെ സോളോ മൂവ്. പക്ഷെ അത് അടിച്ച് ബിൻസി കൃത്യമായി അപകടം ഒഴിവാക്കി. ബിൻസിയുടെ കാലിലാണ് ഇപ്പോൾ ബോളുള്ളത്. ത്രോയിൻ വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നു. നീലാംബരി വളരെ ശക്തമായി തന്നെ കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവാം ബിൻസി ഒരു ബോൾ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ അത് ത്രോയിന് വഴങ്ങിയത്. മേഘ പിയും മേഘ ടിയും അങ്ങനെ 2 മേഘമാർ കടത്തനാട്ട് രാജയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് കളിക്കളത്തിലുണ്ട്. ജേഴ്സി നമ്പർ 25 മേഘ പി ആണെങ്കിൽ ജേഴ്സി നമ്പർ 17 മേഘ ടി. കളി 18ാമത്. Yes, Sohan. The last time these two teams played against each other, Kadathanad Raja Football Academy won the game by 6-1, and they will be looking for the similar sort of result this evening as well. And Nilambri is scoring a brace on that particular game. Ashwati Verma also was on the score sheet, so was Radhika. And all of them, 3 of them at least, starting today. Nicely held so far by Luca Soccer Club's defense. And they've started the game in a proactive manner. There's going to be another corner kick for Luca Soccer Club. That was quite an elaborate touch from Athulia. And Alfonsia, the set piece taker, this time leaves it for the right full back Binsi to take the set piece. They have got lots of blue shirts inside the box for options. The goalkeeper has seen something. The referee especially will be having a word with the number 17 Megha team, who has taken guard, marking Nandana. 4 players in blue inside the box. In comes the delivery towards the near post, headed away with ease, and now Nilambri. Can Kadathanad Raja Football Academy throw on a counter? That's a good ball played inside. But the touch from the number 27 was not constructive enough. That was Divya Krishnan. They'll get another go at it, and now space opening up down the left side. Now Nilambri. He has got Divya down the line, pulls it back for Divya. Clearance coming off a Kadathanad Raja player, and they've won the ball back. The number 12 Ashwati Verma's delivery straight to the goalkeeper Varsha. അശ്വതി വർമ്മയുടെ കിക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. കടത്തനാട്ട് രാജ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി പുറമേരി എന്ന ഒരു പ്രദേശത്തെ ഒരു ക്ലബ്ബ് കൂടിയാണ്. തങ്ങളുടെ കളിക്കാരികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കാർക്ക് നല്ല നല്ല ലീഗുകളിൽ കളിക്കാൻ അവസരം കിട്ടണം എന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഇതേവരെ ഒരു സ്പോൺസർ പോലും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഈ ടീം ക്ലബ്ബ് ഈ സ്കോളൈൻ കേരള വുമൻസ് ലീഗിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഏകദേശം മുഴുവൻ കളിക്കാരും പുറമേരിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ളവരും കോഴിക്കോട് ഉള്ളവരുമാണ്. മത്സരം 20 മിനിറ്റിലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ കളിയുടെ നിയന്ത്രണം അല്പസ്വല്പം കടത്തനാട്ട് രാജയിലേക്കും മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അശ്വതി വർമ്മയും നീലാംബരിയും എല്ലാം ചേർന്ന് മത്സരം ജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ആദ്യ പകുതിയിൽ ആദ്യ പാദത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും കളിച്ചപ്പോൾ 6-1 വിജയം കടത്തനാട്ട് രാജയ്ക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ കളികളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു, ടീമിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. കൃഷ്ണപ്രിയയും ഗോൾ കീപ്പർ വർഷയുമെല്ലാം ലൂക്കയോടൊപ്പം ചേർന്നു. അതിന് ശേഷം ലൂക്കായുടെ കളികളിൽ വലിയ വലിയ നല്ല നീക്കങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിനോട് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ 22 ഗോളുകൾ വഴങ്ങിയ ലൂക്ക പിന്നീട് നടന്ന രണ്ടാം പാദത്തിൽ 3 ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് വഴങ്ങിയത്. കടത്തനാട്ട് രാജയുടെ ഒരു നീക്കം, നല്ലൊരു സെന്ററിങ്, രാധികയുടെ ഒരു സെന്ററിങ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ മുന്നോട്ട് കയറി വന്ന് ഗോൾ കീപ്പർ വർഷ. തൃശൂരിന് വേണ്ടി സീനിയർ സ്റ്റേറ്റ് ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വിന്നറായ ടീമിന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ. അൽഫോൺസിയുടെ ശ്രമം വിജയിച്ചില്ല. അതുല്യ, അൽഫോൺസിയ, മിഡ്ഫീൽഡിൽ ആത്മാർത്ഥമായി കളിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. തീർച്ചയായും അധ്വാനിച്ച് കളിക്കുന്നു അൽഫോൺസിയ. ഇന്ന് അവർ കളിക്കുന്നത് കളിയുടെ ഭംഗിയിലല്ല, അവരുടെ ഒരു മാനസികമായ ഒരു സ്പിരിറ്റിലാണ് കളിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഒരു വിജയം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ ഒരു സ്പിരിറ്റഡ് ഗെയിമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. തീർച്ചയായും കടത്തനാട്ട് രാജ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സൈഡ് തന്നെയാണ്. ആദ്യ കോർണർ കടത്തനാട്ട് രാജയ്ക്ക്. ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്നറിയാം. കൃത്യമായി തന്നെ ബിൻസി ആ ബോള് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അടിച്ചകറ്റുന്നു. ഇരു ടീമുകളും ബോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. യാര മുഫീന, the shape maintained by Luca Soccer Club at the back is simply brilliant. As you can see, the number 24, Alfonsia, she is playing closer to the defense, which is why they're having that extra man spare in defense and not allowing Kadathanad Raja Football Academy to pass it around quite easily. And now the flag has gone up against Kitu Lakshmi. She is offside by a few yards. As I was talking about, the 4 in defense along with Alfonsia joining them, making it 5. They're outnumbering Kadathanad Raja Football Academy while they are moving forward. They're also having a lot of options while in possession, 8 players inside the opposition area. So Lucas Soccer Club had to drag more players behind to even things up. Now Divya Krishnan, she has gone past couple of challenges. Still Divya Krishnan, but a fine save from goalkeeper Varsha, saving it with her legs. This is the first chance for Kadathanad Raja Football Academy in this game. Beautiful work done there by Divya Krishnan, going past couple of players, but it couldn't make it count. The number 27, and first corner of the game for Kadathanad Raja Football Academy. They're getting more numbers inside the box. Here comes the corner towards the near post. Attempted deflection from Ashwati, the number 7, but couldn't direct it goalwards.
It's gone out for a Luca Soccer Club goal kick. And the more the score line is gonna remain like this, Lucas Soccer Club is going to grow and grow into the game. That could be enough to frustrate Kadathanad Raja Football Academy, who are eyeing for a victory from this particular encounter. They're much more organized in defense and midfield. Lucas Soccer Club this evening, just confounding everyone. Now here is a chance. On the run is the number 38, Nandana. She has got Binsi for support. Picks out Binsi. The cross is a very disappointing one. That was Krishna Priya, in fact, arriving in, providing the support to Nandana into the right channel. Kadathanad Raja Football Academy got to slow down the tempo, got to be patient, got to probe and wait for their moment. Just one good move going forward can give them back the confidence which they are lacking at present. We saw one marauding run from the near right by Divya Krishnan. The ball sent in early has been intercepted. Winning the physical battle is Ashwati. Nicely done there, closing down excellently. Oh, deceived by the bounce. This could be a chance for Luca Soccer Club. Trying to take it into her stride, not succeeding. Now the number 29 is on the ball for Kadathanad Raja Football Academy. Radhika quickly moves it forward. Should have left it for her defender, Binsi. The goalkeeper was already out of her mark. Should have played it back to Varsha. Clearing it. Awarding a throw in to Kadathanad. Can't bring it down. Another chance opens up. But the shot is scuffed. That was Mufina's attempt. Got to blame the turf for that. A bit of an awkward bounce. Could not connect. This is what are the challenges when you play in an AstroTurf ground. Sometimes the bounce is awkward. Sometimes it just fizzes off the turf. Sometimes the pace of the ball increases. A lovely give and go between Ashwati and the number 27 Divya Krishnan. Laid back for the right back. A first time ball sent in. Defender got ahead to it. Finally it's been smacked clear and not getting enough distance on the clearance. Could be another wave of attack coming in from Kadathanad Raja Football Academy. That was a hasty clearance from Luca Soccer Club. A good spell of controlled possession from Kadathanad Raja Football Academy. Sticking to her, Nandana. A good work done there with the number 25, and now Nilambari running into a traffic. And the ball is recovered back. And here comes Luca Soccer Club. Krishna Priya hustled off the ball. Getting to the ball first is a dark shirt. Kadathanad Raja Football Academy. Slightly dispossessed, the number 29 Radhika, who scored a goal against Luca Soccer Club in the previous fixture. Divya Krishnan, she has got Nilambari for support. Divya Krishnan trying to power through, but staying strong there was a Thulia, and might be a shot from distance from Ashwati Verma. It's gone wide, and goalkeeper Luca Soccer Club. That was a good controlled spell of passing football, isn't it, Mr. Ravi? Yeah. നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടതുപോലെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കമന്റേറ്റർ പറഞ്ഞത് ഒരു ടർഫ് ഗ്രൗണ്ടിലെ കളികളെ കുറിച്ചാണ്. ബോളിന്റെ ബൗൺസ് വളരെ ഉയർന്നു വരും എന്നുള്ളതും, പക്ഷേ വളരെ കൃത്യമായി ബോൾ പൊസിഷൻ കളിക്കുന്ന ടീമുകൾക്ക് ഒരു ടർഫ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കാൻ കഴിയും. അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് ഗോകുലത്തിന്റെ കളികൾ. നീലാംബരിയുടെ ഒരു അവസരം, ഒരു ഗോൾ കീപ്പർ മിസ്റ്റേക്ക്, ഗോൾ. കടത്തനാട്ട് രാജ കളിയുടെ ഗതിക്കെതിരെ എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ 30ാമത് മിനിറ്റിൽ ഗോൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. അത് ഒരു എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു നീക്കം കൂടിയായിരുന്നില്ല. ഇടതുകാലുകൊണ്ട് നീലാംബരിയുടെ ഒരു അടിയായിരുന്നു. അത് ഒരു ഗോൾ കീപ്പർ എറർ എന്ന് പറയണം.
വർഷ ഇത്രയും നേരം വളരെ മനോഹരമായി ഗോൾ കീപ്പിംഗ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കളിക്കാരി. ഇത് ഗോൾ കീപ്പർമാരുടെ ജീവിതത്തിൽ പലയിടത്തും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. മുഴുവൻ 90 മിനിറ്റുകളും ചിലപ്പോൾ മനോഹരമായി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഗോളിൽ നിൽക്കുന്ന ഗോൾ കീപ്പർക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നതോടെ തീർച്ചയായും എടുത്ത് പറയാവുന്ന ഒരു അടിയ പോലും ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് സാധാരണ കളികളിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. നല്ല എത്രയോ ഹയർ ലെവലിലുള്ള ലീഗുകളിൽ പോലും ഗോൾ കീപ്പർമാർക്ക് ഇതുപോലുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. കളി 32ാമത് മിനിറ്റിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ഗോളിന് കടത്തനാട്ട് രാജ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. നീലാംബരിയാണ്. ലൂക്കയുടെ നല്ലൊരു അവസരം, പക്ഷേ അതാ ഗോൾ പോസ്റ്റിന് മുകളിലൂടെ അടിച്ച് പറത്തി എന്ന് തന്നെ പറയണം. കാരണം ബോളിന് അടിയിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത അടി പോലെയായിരുന്നു. And despite all the early dominance, despite all the early openings, Luca Soccer Club now finding themselves trailing by a goal, and that is how things happens when you not convert your chances. And that was a freak goal conceded by Luca Soccer Club, and I think the goalkeeper could have done much better. Very surprisingly, how Varsha slipped that, the ball just going through between her legs. Maybe lack of concentration at her near post led to that goal scored by Kadathanad Raja Football Academy, and now they will have to defend the corner. ലൂക്കായ്ക്ക് കിട്ടിയ ഈ കോർണർ അത് കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ലൂക്കായ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു ഗോൾ വീണെങ്കിലും അത് തിരിച്ചടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണർന്നു കളിക്കുന്ന ലൂക്കയെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അറ്റാക്കുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ലൂക്ക. അതിനിടയിലാണ് ഇതുപോലൊരു ഗോൾ വീണത്. സാധാരണ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ വലിയ ലീഗുകളിൽ പോലും ഗോൾ കീപ്പർമാർക്ക് ഇതുപോലുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. മാനസികമായി പെട്ടെന്ന് തളർന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് മിക്ക ഗോൾ കീപ്പർമാർക്കും. ചില ഗോൾ കീപ്പർമാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഭൂമി പിളർന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുപോലും തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ആ സമയത്ത്. കാരണം നമ്മളുടെ കൈകളിനുള്ളിൽ കൂടെ ഗോൾ കയറുക എന്നുള്ളത്. ഈസി ബോളുകൾ. ലൂക്കാക്ക് എതിരെയുള്ള ഫ്രീ കിക്ക് കാണാം. അത് ഒരു കടുത്ത ചലഞ്ച് തന്നെയായിരുന്നു. രണ്ട് കാലുകൊണ്ടും. In case you have noticed, Mr. Ravi, when the ball is bouncing near the defending third, and Luca Soccer Club defenders are finding it very difficult to clear the ball because they're committing themselves early. They got to wait for the bounce of the ball and then go for the clearance. They're committing themselves early. And that is the reason why they're getting deceived by the bounce in certain cases. And that is what led to this free kick, which Ashwati Verma is lining up. Sohan, this type of turf grounds are good for ball possession. Actually, you can watch the Bogulas match. They are doing very wonderful ball possession within this turf ground. Exactly, and now Ashwati Verma. നല്ലൊരു സേവ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, തുടക്കം മുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ഗോൾ കീപ്പിംഗ് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു ഗോൾ കീപ്പറാണ് വർഷ. ഇതിനു മുമ്പുള്ള മത്സരങ്ങളിലും വർഷയുടെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അശ്വതി വർമ്മയുടെ കിക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ തട്ടിയകറ്റി ഗോൾ കീപ്പർ വർഷ. That was a fine free kick from Ashwati Verma. Goalkeeper Varsha just palming it over the bar, not making any kind of risks, not making any mistake on this occasion.
the young goalkeeper, who playing her second match in the state league, but the header has gone wide. That was the header which came in from Meghna T, and that was Ashwati Verma's free kick. No pace on it. The goalkeeper was well within the range of the ball and finally palming it over. Even on that, the way she conceded the first goal, she was perfectly placed at the near post, but still letting it in. Not that the shot was struck with immense power by Nilambari. That's a good tackle from the defender. Another reverse ball played in, and this time comfortable take for Varsha. And apart from that one mistaken defense, Luca Soccer Club entertained with their urgent style. In the first 15 minutes, they created a couple of gilt-edged chances and not been able to convert them. Kadathanad Raja Football Academy capitalizing on one weak clearance from Lucas Soccer Club's defender Athulia, and Ilambri making that particular chance count and punishing Lucas Soccer Club, even though Varsha is to be blamed given the fact the way she conceded that goal. An absolute school error. And now Devya Krishnan. She's got a wonderful body feint and intricate footwork. We saw a glimpse of that when she went past a couple of challenges, but Varsha making a good save in the end. And not been busy, much necessary, not had to make any big saves, apart from that one moment when she was under pressure. And now Nilambri, nicely done, clipping it over the top. But Lucas Soccer Club's defense is well placed this evening. Krishna Priya, the playmaker, with a stray pass. Ashwati Verma dropping quite deep into a midfield berth. She's trying to progress the ball for her team, as Divya Krishnan is lacking support so far. Playing the creator role is the number 12, Ashwati Verma. And those two up top, Jyoti and Divya, we can see slight change in formation. They have reverted back to a 4-4-2 Saji PM, even though they started off with a 3-4-3. And they're getting more numbers behind the ball, trying to protect the lead in the first half. Another long, aimless ball only helps the Kadathanad Raja Football Academy defender. Here is Ashwati. Miscontrol from her. Break could be on here for Lucas Soccer Club. But a couple of defenders closing her down very quickly. And now from the right is Gitu Lakshmi. She has got the number 25 for company. Plays it back to Krishna Priya. Krishna Priya infield, but couldn't wrap her legs around. The first time ball sent in is cleared. Tidy in defense this evening. Kadathanad Raja Football Academy. Apart from the opening 15 minutes. And now a beautiful through ball between the defender for the number 10, Mufina, with an elaborate touch. The ball has trickled out for a Lucas Soccer Club goal kick. കളി 40 മിനിറ്റിലേക്ക് പിന്നിടുമ്പോൾ ഒരു ഗോളിന് കടത്തനാട്ട് രാജ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അത് ഒരു ഗോൾ കീപ്പർ പിഴവിലൂടെ സംഭവിച്ച ഒരു ഗോളാണെങ്കിലും അതിനുശേഷം തൻ്റെ മാനസിക നില താഴേക്ക് പോയിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന 1-2 സേവുകൾ നടത്തി വർഷ ഈ കളിയിൽ. നീലാംബരിയിൽ നിന്ന് ദിവ്യകൃഷ്ണൻ, ത്രോയിൻ,
അൽഫോൺസിയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിറഞ്ഞു കളിക്കുന്ന അൽഫോൺസിയ ആത്മാർത്ഥമായി കളിക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ. മിഡ്ഫീൽഡിൽ ബോൾ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി ബോൾ പൊസിഷൻ കളിക്കുന്ന കളികളൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലും വാശിയോടെ കളിക്കുന്ന കളിക്കാരികളെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. യാര മുഫിന ബോളിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം അഞ്ചിതയുമായി. അശ്വതി ഡിസ്പോസസ് ത്രൂ ബോൾ. പക്ഷേ കൃത്യമായി നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കേൾക്കാം അവരുടെ ഡഗ് ഔട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ത്രൂ ബോളിന് വേണ്ടിയുള്ള മുറവിളി. ലൂക്ക തുടക്കം മുതലേ തന്നെ വാശിയോടെ കളിക്കുന്നു. ഇന്ന് മുന്നോട്ട് കയറി വന്ന് അതുല്യ അത് ഹെഡ് ചെയ്ത് അകറ്റുന്നു. ഗോൾ കീപ്പർ വർഷ മുന്നോട്ട് കയറി വന്ന് ബോൾ കൃത്യമായി കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കി. മേഘ പി, അതുല്യ ലോങ് കിക്ക്. നീലാംബരി അത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ബിൻസി അടിച്ചകറ്റുന്നു. ഒഫാൻസ്. അതുല്യയുടെ ഒരു ചലഞ്ചായിരുന്നു അത്. ശ്രീവിദ്യയായിരുന്നു ആ ബോളിന് വേണ്ടി അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തത്. Oh, that was a clumsy challenge by the number 6 of Kadathanad Raja Football Academy. Thulia, very lucky that she's not been booked. And Luca Soccer Club, they will be looking for an equalizer before going in for the break. Ball sent in pretty direct free kick makes it easy for the goalkeeper Nisari, releasing it very quickly. Now Radhika moves it on towards Ashwati, losing out the physical battle. Luca Soccer Club on the attack. Gitu Lakshmi delayed half a second on the ball. And now she takes it from Radhika, but couldn't keep it in play. She's been a nuisance so far up top. Gitu Lakshmi making those runs down the right, cutting in as well, like an inverted winger, receiving the ball near the penalty area, supporting the striker Jusha. Haven't seen much of Jyotika so far in the first half. Gets ahead to it. Kadathanad Raja Football Academy, they deserves a lot of credit with the way they have played. And after a sluggish start, they have eaten into possession, grown into the game, waited for the right moment to attack, which is why you can see they are up by a goal. Less than 2 minutes left on the clock. Binsi, she has the experience of playing in Khelo India and also in the Urja Cup. And now Gitu Lakshmi, the flag has gone up. Gitu Lakshmi flagged off. Couldn't time her run to perfection. The number 40, first start for her of this campaign. They have got the likes of Jubi John on the bench. Could be an option. Now Ashwati. Now playing the ball to feet. A lovely give and go. And now the gap opens up. Divya Krishnan is one-on-one with the goalkeeper. And it's 2-0 for Kadathanad Raja Football Academy. And just at the stroke of half-time, the side from Purameri doubling the lead here at the Municipal Corporation Stadium in Thrissur. And what a fine ball played in by the number 7 and the skipper Ashwati KP. And Divya Krishnan making no mistake
in slotting the ball past the on-rushing Varsha. കളി 45-ാമത് മിനിറ്റിലൂടെ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ 2 ഗോളുകൾക്ക് കടത്തനാട്ട് രാജ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. 31-ാമത് മിനിറ്റിൽ നീലാംബരിയും 45-ാമത് മിനിറ്റിൽ ദിവ്യ കൃഷ്ണനും ഗോളുകൾ നേടി. കളി തുടക്കം മുതൽ ആക്രമിച്ചു കളിച്ചതും ലൂക്ക FC ആയിരുന്നു. ആദ്യ അവസരവും ലൂക്ക FCക്കാണ് ലഭിച്ചത്. അവിടെ ഒരു ഇഞ്ചുറി, ഒരു കൊളീഷനാണ് അത് സംഭവിച്ചത്. ആദ്യ അവസരം ലൂക്കാക്ക് ലഭിച്ചത് ക്രോസ് ബാറിൽ തട്ടി മടങ്ങി വന്ന ബോൾ കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ അവർക്കായില്ല. പക്ഷേ 31-ാമത് മിനിറ്റിൽ നീലാംബരിയുടെ നിരുപദ്രവകരം എന്ന് പറയാവുന്ന രീതി തോന്നിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ്, ഇത് രണ്ടാമത് ദിവ്യ കൃഷ്ണന്റെ ഗോള്. ഗോൾ കീപ്പറെ മുന്നോട്ട് കയറി വന്ന ഗോൾ കീപ്പറെയും ഒഴിഞ്ഞ് കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. 1 മിനിറ്റാണ് നമ്മുടെ കളിയിലെ ആഡഡ് ടൈം. ആദ്യ പകുതിയുടെ ആഡഡ് ടൈം 1 മിനിറ്റ്. അവസാനിക്കാൻ സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ കൊളീഷൻ സംഭവിച്ചത്. ഡ്രോപ്പ് ഇൻ അശ്വതി, ലോങ് കിക്ക്. ആദ്യ പകുതി അവസാനിച്ചതായി റഫറി രാഹുൽ വിസിൽ മുഴക്കുന്നു. 2 ഗോളുകൾക്ക് കടത്തനാട്ട് രാജ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. The Kadathanad Raja Football Academy go into the paint with a quick fire double, with goals in the first half coming in from Nilampri and Devya Krishnan. This is the half-time score line. Is Luca Soccer Club 0, Kadathanad Raja Football Academy 2. നാളത്തെ മത്സരം ഡോൺ ബോസ്കോ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി വടകര കൊച്ചിൻ, കേരള യുണൈറ്റഡ് FC കോഴിക്കോട്. ഈ കളിയിലെ സ്റ്റാറ്റിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. ബോൾ പൊസഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ലൂക്കയാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, 51%. ഷോട്ടുകൾ ലൂക്കയാണ് 7 എങ്കിൽ 10 ഷോട്ടുകൾ കടത്തനാട്ട് രാജ അവരുടെ ഏരിയയിലേക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞു. ഷോട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ് കടത്തനാട്ട് രാജ 7, ലൂക്ക സോക്കർ 4. ഇത് ആദ്യ ഗോള് നീലാംബരിയുടെ വലിയ നിരുപദ്രവകരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ഷോട്ടാണ് ഗോൾ കീപ്പർക്കുടെ ഒരു ഇററിലൂടെ ഗോളിലേക്ക് കലാശിച്ചത്. 2 ഗോളുകൾക്ക് രണ്ടാമത് ഗോള് ദിവ്യ കൃഷ്ണൻ കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഗോൾ നേടുന്നു. ഗോൾ കീപ്പർ മുന്നോട്ട് കയറി വന്നത് തല ഉയർത്തി നോക്കി തന്നെ ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. 2 ഗോളുകൾക്ക് ആദ്യ പകുതിയിൽ കടത്തനാട്ട് രാജ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. കളിയില് ഫൗളുകൾ ഇരു ടീമുകളും 5 വീതം നടത്തിയപ്പോൾ കോർണറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ലൂക്കയാണ് 5 കോർണറുകൾ നേടിയിരിക്കുന്നത്. 2 തവണ മാത്രമാണ് കടത്തനാട്ട് രാജയ്ക്ക് കോർണർ നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്. റെഡ് കാർഡ്, യെല്ലോ കാർഡില്ല. ഓഫ് സൈഡുകളും ലൂക്കായാണ് 3. തീർച്ചയായും കൂടുതൽ അറ്റാക്കുകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ലൂക്ക FC തന്നെയാണ്. തുടക്കത്തിൽ ആദ്യം അവസരവും ലൂക്കാക്ക് ലഭിച്ചെങ്കിലും അത് ഗോളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ അവർക്കായില്ല. പക്ഷേ കളിയുടെ ഗതി മാറ്റിക്കൊണ്ട് നീലാംബരിയുടെ ഗോള് 31-ാമത് മിനിറ്റിൽ, ആ ഗോളാണ് കളിയുടെ ഗതി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അത് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ ഗോളിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ലൂക്കാക്ക് എതിരെ വന്ന ഒരു ഗോള് പിന്നീട് നല്ലൊരു നീക്കത്തിലൂടെ അശ്വതിയുടെയും ദിവ്യകൃഷ്ണന്റെയും നല്ലൊരു നീക്കം ദിവ്യകൃഷ്ണനിലൂടെ ഗോളിലേക്ക് കലാശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആദ്യ പകുതിയിൽ 2 ഗോളുകൾക്ക് ലൂക്ക കടത്തനാട്ട് രാജ FC മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട്
നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് പിരിയുകയാണ്. താങ്ക് യു ഓൾ.
നമസ്കാരം പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ. സ്കോർ ലൈൻ കേരള വുമൻസ് ലീഗിന്റെ 16ാമത് മത്സരമായ ലൂക്ക സോക്കർ കടത്തനാട്ട് രാജ മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. നാളത്തെ മത്സരം ഡോൺ ബോസ്കോ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി വടുതല കൊച്ചിൻ വേഴ്സസ് കേരള യുണൈറ്റഡ് FC കോഴിക്കോട്. ആദ്യ പകുതിയിൽ 2 ഗോളുകൾക്ക് കടത്തനാട്ട് രാജ മുന്നിട്ട് നിന്നെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൂക്കയെ നമ്പർ 47 ലുബ്ന ബഷീറാണ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. And welcome back. We are live from Thrissur in the designated home site for the day, Luca Soccer Club. A fine strike from Divya and Nilambri separating the two teams, quickly foxing Varsha. Some lovely combination play from both the teams in the first half. Luca still looking for that one incisive pass to score a goal. And Lubna Bashir comes in the second half. And off we go with the next 45 minutes. For Luca Soccer Club, they are chasing this game. And Kadathanad Raja are looking for their second win in the Kerala Women's League. The new campaign started to take shape now. And now looking forward to the next 45 minutes lying ahead of us. It is a time to grind as the half of the matches are already done and dusted. We begin round of 16 from this game onwards. That's a long towering header by the number 17, Meghna T of Kadathanad Raja Football Academy. Lucas Soccer Club with early possession. Pretty disciplined at the back. And now spreading it to the left for the newcomer, Lubna Bashir. Lubna Bashir gazing her options, trying to pick out Ajusha. The Kadathanad Raja Football Academy defender getting there first. Here is Ashwati Verma. Divya Krishnan, the scorer of the second goal, looks up and tried to play in the number 13 Nilambri. The pass was intercepted. And maybe the defender read that already. And now Athulia. Divya Krishnan. And out wide for Nilambri. She has changed wings and shifted to the right in the second half. And Ashwati Verma's pass and not getting the appreciation from the technical area. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഒരു മാറ്റത്തോടെ ലൂക്ക അജൂഷയ്ക്ക് പകരം ലുബ്ന ബഷീറിനെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. ആദ്യ പകുതിയിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഗോളിനു വേണ്ടി കളിച്ച ഒരു ടീമാണ് ലൂക്ക. പക്ഷേ കളിയുടെ ഗതിക്ക് വിപരീതമായി കടത്തനാട്ട് രാജ ആദ്യം ഗോൾ നേടി. നല്ലൊരു അവസരം, പക്ഷേ കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് കയറി വന്ന വർഷ ആ ബോള് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്നു. കാണാം യാറ മുഫീനയുടെ ശ്രമം. ഗോൾ കീപ്പർ വർഷ കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് കയറി വന്ന് പന്ത് കൺട്രോളിലാക്കുന്നു. കൃഷ്ണപ്രിയയുടെ ത്രൂ പാസ് അത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതുല്യ ത്രോയിൻ. ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഫിക്ചറുകൾക്ക് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. 30-ാം തീയതി അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ആദ്യ ഫിക്ചറെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 22-ാം തീയതി അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പുതിയ ഫിക്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത്. മത്സരങ്ങൾ വേഗം തന്നെ തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നല്ല പാസസ് മിഡ്ഫീൽഡിൽ. ലുബ്ന ബഷീർ മിസ് പാസ്, അത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അശ്വതിയായിരുന്നു അത്.
ത്രോയിനിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. റഫറി രാഹുൽ. അശ്വതി എസ് വർമ്മ ആണ് ത്രോ എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് പ്രോപ്പറായി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വീണ്ടും ലൂക്കയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ത്രോയിൻ. The two bottom place teams up against each other. Kadathanad Raja Football Academy placed at 5th position in the points table. Just 3 points from 5 matches. Luca Soccer Club at the bottom, but things might change here. Tried to go past the goalkeeper. The flag has gone up against her. But another decent build-up from Luca Soccer Club. They have started the second half on a high, just like they started the first half, before petering away. Maybe that sleek goal conceded by the goalkeeper resulted into that. And now Nilambri, this time she turning to be a provider, but her cross is straight to the goalkeeper Varsha. And tomorrow Don Bosco Football Academy will take on Kerala United. On 13th again, Gokulam will up against Luca Soccer Club. So Don Bosco playing their match tomorrow, and Gokulam Kerala day after tomorrow on 13th. And on 14th we have double header, starting off with the Kadathanad Raja Football Academy and Gokulam Kerala game. So Gokulam Kerala will be playing 2 consecutive days. K. Ravi, how difficult is it for the players? Gokulam, they are a wonderful professional team. No, they have no problem, and they have enough good players also there. So that is nothing to them. നല്ലൊരു നീക്കമാണ് ലൂക്കയുടെ. പക്ഷെ അത് കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് മേഘ പി ഒരു ത്രോയിൻ വഴങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നാളെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഡോൺ ബോസ്കോ കേരള യുണൈറ്റഡുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ആദ്യ പാദത്തിൽ ഡോൺ ബോസ്കോ 1 ഗോളിനാണ് വിജയിച്ചത്. അതും 89ാമത് മിനിറ്റിൽ അവരുടെ മേഘന നേടിയ 1 ഗോളിലൂടെ. അതുവരെ നിരന്തരമായി ഗോളിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് 89ാമത് മിനിറ്റിലാണ് ഒരു ഗോൾ തുറന്നു കിട്ടിയത്. ആ മത്സരത്തിന്റെ 2ാം പാദ മത്സരം നാളെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ അരങ്ങേറുമ്പോൾ കേരള യുണൈറ്റഡ് ചില മാറ്റങ്ങളോടെ നല്ല ഒരു ടീമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നാളത്തെ മത്സരം തീർച്ചയായും നമ്മൾക്ക് വളരെ ആവേശഭരിതമാകും എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കാം. ത്രോയിൻ കടത്തനാട്ട് രാജയ്ക്ക് അനുകൂലമായി. ലോങ് ത്രോ അത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണപ്രിയ കൃത്യമായി തന്നെ ബോള് ലുബിനയ്ക്ക് നൽകി. ബോള് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതി വളരെ കുറവാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ. ഇരു ടീമുകളിലെ കളിക്കാരികളും ബോളുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ഒപ്പണൻസുമായി ക്ലാഷ് പോകുന്ന സന്ദർഭം ഉണ്ടാവുന്നു. നീലാംബരിയുടെ ഒരു ശ്രമം, നീലാംബരി മുന്നോട്ട്, നല്ലൊരു സെന്ററിങ്. പക്ഷേ ഗോൾ കീപ്പർ വർഷ കൃത്യമായി ആ ബോള് ബോഡി കവർ ചെയ്ത് ബോള് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. കാണാം, ആ ബോള് കൃത്യമായി ബോള് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കി ബോഡി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നു. ആദ്യ പാദത്തിൽ തനിക്ക് പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഇനി സംഭവിക്കരുത് എന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഗോൾ കീപ്പറുടെ ഒരു ശ്രമം. ലുബിന നമ്പർ 47, അഞ്ജിത, വീണ്ടും ലുബിന. ബോള് പാസ് ചെയ്ത് ഒഴിഞ്ഞ് ബോൾ മേടിക്കുന്ന രീതി അപൂർവമായി കാണുന്നു. പക്ഷേ വാശിയോടെ ഇരു ടീമുകളും കളിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. 5 മത്സരങ്ങൾ വീതം കളിച്ച ഇരു ടീമുകളും അതിൽ ഒരു മത്സരം മാത്രമാണ് കടത്തനാട്ട് രാജയ്ക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതും
ഇപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൂക്കയുമായി. നീലാംബരിയുടെ ശ്രമങ്ങളെ ഒരു ത്രോയിൻ വഴങ്ങി പ്രദീപ്, മാനേജർ കടത്തനാട്ട് രാജയുടെ. The Luca Soccer Club, they took to this tournament to give an opportunity to the local players, and most of the players coming from a very poor family background and didn't have the basics of football techniques, but they all have passion, and that is why they have came up to Malappuram. But due to the financial issues, they could not start training earlier. That is already being reflected in the gameplay. This is not the main squad, as I mentioned. The players are still with their college teams to play in the university games. And Lucas Soccer Club prides itself on the club's principle of being a Malappuram community sporting club that has its foundation built on hard work of its players, families, volunteers, local supporters, and partnership. Whilst the senior member clubs utilize their aim is to consistently compete and challenge for the premiership. They will always endeavour to do this without compromising underlying football culture and values. They emphasize through the club's mission and vision its desired and commitment to develop the homegrown players, the local football players for the Indian national team. The club's mission and vision will play a significant role in the football club achieving its long-term goal. And Lucas Soccer Club will strive to establish itself as the best category among the top three clubs in the Indian football for player productivity with a reputation of excellent holistic care of both players and staff. They will identify, develop, and recruit the best local players through the foundation, youth and professional development phases with the aim of producing the first team footballers for the football club. Some confusion and goalmouth chaos. Lucas Soccer Club, can they pull one back? And the shot comes in. And it took a double deflection. The goalkeeper was unsighted by a lot of blue shirts in front of her. Look at the incident once again. The shot coming in from Meghnati, almost tripling their lead. Kadathanad Raja Football Academy. The give and go not working out. Nandana, the defender, reading her intentions this time around. Ashwati Verma. Ashwati Verma's pass, not as far as Divya. Marshaled in defense. Meghnati with a long clearance. And now Alfonsia goes past the first challenge. And the second gets the ball to Ajusha. Krishna Priya. Alfonsia back to Krishna Priya. There's a more switch available wide right. Krishna Priya finds a midfield partner. And this time the pass is being made down the right. Gitu Lakshmi didn't get the cross in, but will manage to win a corner kick for her efforts. But in fact, it's been given as a goal kick. ഗോൾ കീപ്പർ നിസരിക്ക് ആദ്യ പാദത്തിൽ ചില ബോളുകൾ അപകടകരമായി പോസ്റ്റിലേക്ക് വന്നു. പക്ഷേ ഒരു ഗോൾ അവസരം ലൂക്കയ്ക്ക് ആ സമയത്ത് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ കടത്തനാട്ട് രാജയുടെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ അധികവും ലൂക്ക ഗോൾ കീപ്പർ വർഷ ഇന്ന് തടയുകയുണ്ടായി. ഗോൾ കീപ്പർ നിസാരി ലോങ് കിക്ക്. ഇരുഭാഗത്തേക്കും നീട്ടിയടിക്കുന്ന ഒരു കളി രീതിയാണ് ഇന്ന് ഇരു ടീമുകളും അവലംബിക്കുന്നത്. വർഷ
ഒരു ശ്രമം കടത്തനാട്ട് രാജയുടെ, പക്ഷെ അത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. മേഘയല്ല ഫ്രീ കിക്ക് എടുക്കുന്നത്. അവരുടെ അതുല്യാണ് ഫ്രീ കിക്ക് എടുക്കുന്നത്. ലോങ് കിക്ക്, നല്ലൊരു കിക്ക്, പക്ഷെ ഗോൾ കീപ്പർ വർഷ കൃത്യമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് കയറി വന്ന് ബോൾ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്നു. അൽഫോൺസിൽ നിന്നും കൃഷ്ണപ്രിയ, ലുബന ബോളുമായി മുന്നേറാനുള്ള ശ്രമം, അത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അശ്വതി എസ് വർമ്മ. ത്രോയിൻ കൃഷ്ണപ്രിയ കൃത്യമായി നല്ല ഒരു ബോൾ കൺട്രോൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നു. നല്ലൊരു ടേണിംഗ്, എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ടേണിംഗ് തന്നെയായിരുന്നു. വളരെ സ്പീഡോടുകൂടി ബോളുമായി മുന്നേറാനുള്ള ഒരു ശ്രമം, പക്ഷെ അത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ലോങ് കിക്ക്, നീലാംബരി ബോളിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. ത്രോയിൻ, അഞ്ജിത വീണ്ടും ത്രോയിനിലേക്ക് അടിച്ചു കളഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുന്നു. അശ്വതി എസ് വർമ്മ മുന്നോട്ട്, ത്രോയിൻ ഓഫൻസ്. അഞ്ജിതയ്ക്ക് എതിരെയാണ് ആ ഓഫൻസ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ശ്രീവിദ്യ ലോങ് കിക്ക്, അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ലുബിനയ്ക്കായില്ല. വീണ്ടും കടത്തനാട്ട് രാജയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ത്രോയിൻ. ജ്യോതിരാജ് ലോങ് കിക്ക്, അശ്വതി ഒരു മിസ് കൺട്രോൾ എന്നോ മിസ് കിക്ക് എന്നോ പറയാവുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ആ ബോള് ബിൻസി കൈകാര്യം ചെയ്തത്. ഒരു കോർണർ കടത്തനാട്ട് രാജയ്ക്ക് അനുകൂലമായി. അറുപത്തിരണ്ടാമത് മിനിറ്റിൽ കളി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ 2 ഗോളുകൾക്ക് കടത്തനാട്ട് രാജ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. നല്ലൊരു നീക്കം ഗീതു ലക്ഷ്മിയുടെ. മൈതാന മധ്യഭാഗത്ത് ബോള് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് ത്രൂ പാസ് നൽകുന്ന രീതി ഇന്ന് അധികവും കാണുന്നില്ല. ഗോൾ കീപ്പർ വർഷ. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ 30 മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ന് 16ാമത് മത്സരമാണ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് കടത്തനാട്ട് രാജയ്ക്ക് അനുകൂലമായി. Sohan, can they score this one? It's a bit too far, but if she can apply the right technique, then it's not impossible, I would say. We have seen plenty of goals being scored in world football from that sort of range. But the question is, does she has the quality in her to strike from that sort of a distance, which will be answered very shortly. And here she goes. It's wide of the post and nowhere near to goal, Mr. Ravi. അത് ആ ഫ്രീ കിക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും അപകടമില്ലാതെ ഗോൾ പോസ്റ്റിനെ ഒഴിഞ്ഞുപോയി. അശ്വതി എസ് വർമ്മ പോസ്റ്റിലേക്ക് ലോങ് കിക്കുകളാണ്. ദിവ്യകൃഷ്ണന്റെ ഒരു ശ്രമം, പക്ഷേ അപകടം ഒഴിവായിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ഇരു ടീമിലെ കളിക്കാർ അന്യോന്യം കൂട്ടിയടിക്കുന്ന ഒരു കളി രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ബോളുകൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്രൗഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ കിട്ടിയാൽ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ വശങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി കളിക്കുന്ന ഒരു രീതി
പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോളിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ അത്തരമൊരു രീതി അവലംബിക്കാൻ ഇരു ടീമുകളും ഇവിടെ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അശ്വതി ത്രൂ പാസ്, അഞ്ജിത, ദിവ്യ കൃഷ്ണന്റെ കാലിലാണ് ഇപ്പോൾ ബോൾ ഉള്ളത്. ദിവ്യ ബാക്ക് പാസ്. പക്ഷേ ധാരാളം മിസ് പാസുകൾ ഈ കളിയിൽ നമുക്ക് കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിവ്യയുടെ ത്രൂ പാസ്, യാര മുഫീനയിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു. പക്ഷേ ബിൻസി അത് കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. കോർണർ, ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ജെസി നമ്പർ 9 ലൂക്കായുടെ അർച്ചനയാണ്. അർച്ചന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജ്യോതിയാണ്. ജ്യോതിക കടത്തനാട്ട് രാജയുടെ കോർണർ. ബിൻസിയുടെ ഇടപെടൽ. ലൂക്കാക്ക് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക്. ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ നടത്തുവാൻ കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ എല്ലാവിധ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളുകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നു. 30-ാം തീയതിയിൽ അവസാനിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഈ കളി, ഈ ടൂർണമെന്റ് 22-ാം തീയതിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ പുതിയ ഫിക്സർ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ലുബിനയിൽ നിന്നും നല്ലൊരു ഡ്രിബിളിംഗ് പാടവമാണ് അവിടെ നന്ദനയിൽ നിന്നും നമ്മൾ കണ്ടത്. ലുബിനയിൽ നിന്നും പന്ത് സ്വീകരിച്ച നന്ദന കൃത്യമായി തന്നെ 2 കളിക്കാരികളെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് മുന്നേറാനുള്ള ശ്രമം ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അത് ഒരു ത്രോയിനിൽ കലാശിച്ചു. കേരളത്തിൽ down the left flank, looking very active since she has come on in the second half. And here is Lubna Bashir again, pokes it towards the attacker, and the loose ball might fall here for Nandana. Back to Lubna. The players in the dark converging into the number 7, and eventually Meghna T was too strong for that challenge from the number 7. The danger is still looming, though it's a throw-in for Luca Soccer Club. They are desperate to pull one back. Still plenty of time left to make a match of this. And if the score line ends like this, Kadathanad Raja Football Academy will move on to 6 points from 6 matches. It is going to be their second victory of this campaign. Nandana trying to turn, a bit lonely over there, not getting the kind of support that she might have wanted. And all the matches of the Kerala Women's League 2021 live and exclusive only on the YouTube channel of Sportscast India. Very much the home of Scoreline Kerala Women's League. The matches are being played adhering to all the COVID protocols, and not just the Kerala Women's League matches. The Kerala Premier League also getting underway. Last week, 4 matches already being played. The domestic football at its very best in Kerala. And the Kerala Football Association's cream tournament, Kerala Premier League, is just away. 22 teams participating in the 9th edition of Kerala Premier League. 6 teams, of course, battling it out for that coveted Kerala Women's League trophy, along with
a prized berth in the Hero Indian Women's League. The champions of Kerala Women's League will be playing the Hero Indian Women's League, which is to be played in the month of March in Bhubaneswar. That was an early challenge on Archana, losing her balance. Tried to buy the foul, referee not paying any heed to it. 21 minutes of regulation time left. Kadathanad Braja Football Academy. They will look to extend the lead. A goal here on can be a bit tricky. Krishna Priya, a nice turn. Can't get the pass in for Archana. Here's Archana. Controls it second time. Drifting it out wide. But the first time attempted cross is blocked. Throw in for Luca Soccer Club. Luca Soccer Club, a കളി club founded in the year 2017 as a soccer academy for the development of promising football talents, just to taste the flavor of professional football through active training with high performance training and qualified coaches. And after successfully completion of those 2 years, they registered their academy as a professional football club and represented Malappuram in the top division league, that is the Kerala Premier League. And they played their home games in the Kottapadi football stadium, which is in Malappuram. Lucas Soccer Club committed to developing football talents and giving the people of Malappuram a platform in the world of Indian football to show their football culture by making football professionally to everyone and creating an environment conducive to the development of the sport. 19 minutes of regulation time left here. This is game number 16 of the Kerala Women's League, and Don Bosco Football Academy will be in action tomorrow against Kerala United. That is going to be a cracker of a game. Gokula Don Bosco Football Academy defeated Kerala United by just a narrow goal the last time the two teams played against each other. And a free kick for Lucas Soccer Club. Can they make this opportunity count? In comes the free kick, but no blue shirts on the end of that delivery. And Ashwati Verma helps it on, but only helps a Lucas Soccer Club player. Here's Krishna Priya. Very sharp turn. The first touch deserting Nandana. Ashwati Verma. And Ashwati Verma's forward ball. The clearance coming off Kadathanad Braja Football Academy player, and that was Mufina, in fact, pressing from the front, the team in dark. That is very much their plan, to get more numbers inside the opposition area, try and force the opposition back line in committing a mistake, so that they can capitalize on it and score goals. Here is Radhika losing out on that 50-50. Mufina squeezing it forward. Radhika, she's got options on the left. And Ashwati Verma to her right, picking out the wrong option. And now a counter could be on. Nandana, the defender, got yards advantage over her. Making that pass in a haste was the number 7, Lubna Bashir. Slipping it in. The pass was too long. Comfortable for Nisari. She had a very quiet game in the second half, not been tested. The only time she had to come out and collect a few balls. Divya, very difficult to move her off the ball, capitalizing on the defender's weak touch. And Kadathanad Braja Football Academy keep moving forward, keep committing forward. Yada Mufina. Ashwati Verma. Ashwati Verma lines it up from distance with a short backlift. Didn't get the proper connection. Body was leaning back. Couldn't apply the right technique as well. Meghna T.
And now the number 9 making up the yards. Nilamburi taking it onto her left. Her release was intercepted, sticking boot out. But still the possession is back with Kadathanad Raja Football Academy. Drifting into the channel, Nilamburi. On the right edge of the penalty area is Ashwati Verma. Ashwati Verma to Nilamburi. Pretty close to each other. Nilamburi keeps going, but she's been finally put off. The number 9 scooping it. Playing on the second ball, Divya Krishnan stake straight into the grasp of Varsha. Great dominance shown by Kadathanad Raja Football Academy, isn't it? എഴുപത്തി അഞ്ചാമത് മിനിറ്റിലേക്ക് കളി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും 2 ഗോളിന്റെ ലീഡിൽ തുടരുകയാണ് കടത്തനാട് രാജ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി. പക്ഷേ രണ്ടാം പകുതിയിൽ വളരെ ആവേശത്തോടെ ഉണർന്ന് കളിക്കുന്ന, ആദ്യ പകുതിയിലെ പോലെ തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ഒരു ലൂക്കയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. അവരുടെ 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളും ലുബ്ന ബഷീർ ആയാലും അർച്ചനയായാലും വളരെ ശരിക്കും ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഗോള് നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു, അധ്വാനിച്ച് കളിക്കുന്നു. ഇത്തരം പ്രവണതകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഗോള് ലഭിക്കുന്നതോടെ തളർന്നു പോകുന്ന മാനസികാവസ്ഥ അല്ല തങ്ങൾക്ക് എന്ന് ഈ കളിക്കാരികൾ തെളിയിക്കുകയാണ്. വർഷ ഗോൾ കീപ്പർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഗോൾ കീപ്പിംഗ് നടത്തുന്ന വർഷ ഇന്ന് ഒരു ടെക്നിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു ഗോള് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം കളിയിൽ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന്, അതായത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ വലിയ ലീഗുകളിൽ പോലും ഗോൾ കീപ്പർമാർക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്ന ഇത്തരം മിസ്റ്റേക്കുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. തന്റെ മാനസിക നില വീണ്ടെടുത്ത് കൃത്യമായി പിന്നീടുള്ള എത്രയോ ബോളുകൾ വർഷ കൃത്യമായി തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ത്രോയിൻ കടത്തനാട്ട് രാജയ്ക്ക് അനുകൂലമായി. അർച്ചന ലുബ്ന നല്ല രീതിയിൽ ടേൺ ചെയ്തു. അത് നന്ദനയ്ക്ക്, പക്ഷെ നന്ദന ഓഫ് സൈഡ്. അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി മുസമ്മിൽ അത് കൃത്യമായി ഓഫ് സൈഡ് ആണെന്ന് വിധിക്കുന്നു. ഇൻഡയറക്റ്റ് ഫ്രീ കിക്ക്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജേഴ്സി നമ്പർ 15 കടത്തനാട്ട് രാജയുടെ അനക്കയാണ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. യാര മുഫിനെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അശ്വതി ത്രൂ പാസ്, നല്ലൊരു ത്രൂ പാസ്. പക്ഷേ ഗോൾ കീപ്പർ വർഷ കൃത്യമായി തന്നെ സ്പോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോങ് കിക്ക് വർഷയുടെ ഇന്റർസെപ്റ്റഡ് ബൈ അശ്വതി. ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത അടി. ത്രോയിൻ. ലുബ്ന ബഷീർ. കൃഷ്ണപ്രിയ കൃത്യമായി ഇടപെടുന്നു. ലുബ്നയുടെ ത്രോയിൻ അത് കടത്തനാട്ട് രാജയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു ത്രോയിനായിരുന്നു. പക്ഷേ ലുബ്ന അതെടുത്ത് ആദ്യമേ തന്നെ ത്രോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. നല്ലൊരു പാസ്, ഇന്റർസെപ്റ്റഡ്. ബിൻസി. പിൻനിരയിൽ ബിൻസിയും ശ്രീവിദ്യയും എല്ലാം വളരെ ഹാർഡായി തന്നെ കളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. ഈ മത്സരത്തിൽ ഒരു ജയം അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
അതേ നീക്കം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഗോളിന് വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ കളികളാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ കളിയുടെ ഗതിക്ക് വിപരീതമായി അവർക്ക് ഗോൾ വീണു. പിന്നീട് നല്ലൊരു നീക്കത്തിലൂടെ ദിവ്യ കൃഷ്ണൻ രണ്ടാമതൊരു ഗോൾ കൂടി കടത്തനാട് രാജയ്ക്ക് നേടിക്കൊടുത്തു. ത്രോയിൻ ദിവ്യ കൃഷ്ണൻ അൽഫോൺസിയുടെ ഇടപെടൽ അവർക്ക് അനുകൂലമായ ത്രോയിൻ. അൽഫോൺസിയ ബോളിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം. ശ്രീവിദ്യ. Luca Vinci? Soccer Club defense this evening have hold its own. They are not buckling down under relentless pressure from Kadathanad Football Academy. Here is Binsi getting a touch. This might open up for Kadathanad Football Academy. No nonsense clearance. That was the number 15 Anga. Her low delivery cleared away first time by Lucas Soccer Club defense. And here is Binsi chesting it down and not getting enough distance on the clearance. Might fall here for Ashwati Verma. That high boot straight into her. Referee waves play on, but the poke is straight to the goalkeeper. Referee now will have to stop play and ask for medical intervention. Ashwati Verma hurt himself. Both the players in fact are down. Krishna Priya of Lucas Soccer Club was down on the deck and now she's up on her feet receiving treatment. Ashwati Verma played the role of a holding midfielder this evening. A bit of an unlikely territory for her, but she managed to live up to the expectation of the team tank. Usually known for her goal scoring attributes, Ashwati Verma. But she has shown this evening that she can be very handy into that defensive midfielder role, and always to have options for the coaches when you have such a player in the side who can also put a shift as a sitting midfielder. Apart from playing as an attacker, a very versatile player, Ashwati Verma. Stops the ball. And here is Nandana. Back to Lubna Bashir. Lubna tried to get the better of the number 9 from Kadathanad Football Academy. And not managing to do that. Nilambari, the ball is too long for her to control. Nandana. Stringing few passes together. Lucas Soccer Club. It is near the final third where the moves break down. Krishna Priya, Alfonsia. The two wide central midfielders staying low on the pitch during this phase of play. And now Gitu Lakshmi. Gitu Lakshmi goes past the challenge with ease. And the ball sent in early. Cleared away. That was a decent delivery. A couple of players in blue was waiting inside the box. And now Divya finds the number 15, Anga. Dispossessed of the ball. Divya Krishnan. He was quite comfortably dismantled by Binsi. And the right back looked pretty solid this evening. Both the goals conceded by Lucas Soccer Club have come in the first half. They haven't put a foot wrong so far in the second. And now they're attacking Alfonsia. Alfonsia's arrows it forward, beats out player for pace. This might be the first chance in the second half for Lucas Soccer Club. Runs down all the way to Nandana. Nandana, she has got Lubna on the edge of the area.
a bit too late in making the decision in releasing the ball, allowing Ashwati Verma to quickly retrieve it. Ashwati Verma above the halfway line. That's a reckless challenge by the number 12. One more Substitution. change is coming in. Number 41. It is Shethu Lakshmi. What do you make of this change, Mr. Ravi? That jersey number 41. Sethu Lakshmi, yes, a midfielder coming in. Yeah, they are going to tight their midfield for a defending situation also. They are want to make a defending situation also. That's why. Another substitution. മൂന്നാം നമ്പർ കളിക്കാരിയാണ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. ഹരിത. ലൂക്ക നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിൽ നല്ലൊരു അവസരം അവർക്ക് തുറന്നു കിട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷെ അത് പോസ്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്കായില്ല. വളരെ ആവേശത്തോടെ കളിക്കുന്ന ലുക്ക FC ആദ്യ പാദത്തിൽ ഈ ടീമുകൾ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ 6-1 എന്ന രീതിയിലുള്ള വിജയമായിരുന്നു കടത്തനാട് രാജയ്ക്ക് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ ഇന്ന് കളി അവസാനിക്കാൻ 5 മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ 2 ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് കടത്തനാട് രാജയ്ക്ക് നേടാനായത്. അതിൽ തന്നെ ഒരു ഗോള് ഒരു ഗോൾ കീപ്പർ എററിൽ നിന്നും സംഭവിച്ചത്. പക്ഷേ നല്ല നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ലൂക്ക FCക്ക് ആകുന്നു. ലുബ്നയുടെ ശ്രമം രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളത്തിലിറങ്ങി നിറഞ്ഞു കളിക്കുന്ന ലുബ്ന ബഷീർ. കടത്തനാട്ട് രാജയുടെ ഒരു മുന്നേറ്റം. അശ്വതിയിൽ നിന്നും നീലാംബരി. പക്ഷേ അവിടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ തന്നെ 2-3 ഡിഫൻഡേഴ്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കുന്ന ലൂക്ക. ലോങ് കിക്ക്. ഗോൾ കീപ്പർ വർഷയ്ക്ക് അത് കൃത്യമായി കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ മുന്നോട്ട് കയറി വന്ന് അത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ അപകടം ഒഴിവായി. തീർച്ചയായും കൃത്യസമയത്തുള്ള ഒരു ഇടപെടലായിരുന്നു വർഷയുടെ. ലൂക്കയുടെ ഒരു കൗണ്ടർ. ത്രോയിൻ. ജേഴ്സി നമ്പർ 34 നീന. ദിവ്യ കൃഷ്ണനെയാണ് പിൻവലിക്കുന്നത്. ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തോ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. അവരുടെ പിസിയോ കടത്തനാട്ട് രാജയുടെ പിസിയോ ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ പോലും റഫറിയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് മറ്റ് ഒഫീഷ്യലുകൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഒരു ഇഞ്ചുറിയോ എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ പോലും റഫറി അത് അസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മെഡിക്കൽ സഹായം തേടുകയാണ് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നത്. Luca Club. Less than 2 minutes left. Can they make this game interesting? They have got a lot of options inside. It's all about the delivery. It's an outswing floater towards the near post. Falls in for the number 8. She was crowded out. Throw in once again for Lucas Soccer Club. They are piling on the pressure. Cross comes in. Headed away. Still bobbing inside the area.
And now it will be smacked clear. They're carrying the ball instead. The Kadathanad Raja Football Academy. കളി അവസാനിക്കാൻ 1 മിനിറ്റ് മാത്രം റെഗുലർ സമയത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു ഗോളിന് വേണ്ടി പൊരുതി കളിക്കുന്ന ലൂക്ക FC-യെ കാണാം. എത്ര ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഗോളിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ലൂക്ക. ഒരു ജയം ഇതേവരെ അവർക്ക് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് അവരുടെ 6ാമത് മത്സരം. പക്ഷേ പൊരുതുന്ന അവരുടെ ഒരു ഗോളിന് വേണ്ടി തീർച്ചയായും ഈ കമന്ററി ബോക്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. 3 മിനിറ്റാണ് ആഡഡ് ടൈം. തീർച്ചയായും ഇരു ടീമുകളും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പൊരുതി കളിക്കുന്നു. പക്ഷേ കൃത്യമായി ബോൾ പൊസിഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ ആ ആവേശം, അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ്. അഞ്ചിത, നന്ദന, കടത്തനാട്ട് രാജയുടെ അശ്വതി, നീലാംബരിയിലേക്ക് ഒരു ത്രൂ പാസ്, ത്രോയിനിൽ കലാശിക്കുകയാണ്. ആഡഡ് ടൈമിലാണ് കളി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 3 മിനിറ്റ് ആഡഡ് ടൈം. ഇപ്പോഴും ലുബ്ന ബഷീർ, വീണ്ടും ലുബ്നയിലേക്കുള്ള പാസ്. പക്ഷെ കൃത്യമായി തന്നെ അത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. നീലാംബരിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ലുബ്ന അവസാന മിനിറ്റിലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. കടത്തനാട് രാജ സ്നേഹയെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. Sneha, she is in for Radhika. Kadathanad Raja Football Academy, making all the 5 changes. Mr. Pradeep using all her trump cards present in the armory. Krishna Priya adjusting it into her own path, but that was an ambitious try in the end, even though a couple of players went rushing into the box. We are into the last minute. Then goalkeeper getting her laces tied, Nisari. കളി അവസാന സെക്കൻഡുകളിലൂടെ മുന്നേറുമ്പോൾ 2 ഗോളിന്റെ ലീഡ് പിടിച്ചു നിർത്താൻ കടത്തനാട്ട് രാജയുടെ മാനേജർ പ്രദീപ് ഇന്ന് അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ നടത്തി സമയം ലാഭിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കടത്തനാട്ട് രാജയുടെ അവസാന മിനിറ്റിലുള്ള ഒരു ശ്രമം. ഗോൾ കീപ്പർ വർഷ മുന്നോട്ട് കയറി വന്ന് കൃത്യമായി ബോൾ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കി അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നു. ലോങ് കിക്ക്. അർച്ചന, അൽഫോൺസിയ. ഇത് ഒരു അവസാന ശ്രമം ലൂക്കായുടെ വക. ആദ്യം മുതൽ അവസാന മിനിറ്റ് വരെ പൊരുതുന്ന ഒരു ടീമിനെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. കടത്തനാട്ട് രാജയുടെ ഒരു മുന്നേറ്റ ശ്രമം. മിസ് പാസ്. ലുബ്നയുടെ കാലിലേക്കാണ് ആ ബോൾ പോയത്. കൃഷ്ണപ്രിയ, ലോങ് കിക്ക്. നന്ദനയെ കൃത്യമായി ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുല്യ. മത്സരം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റഫറി രാഹുലിന്റെ വിസിൽ. വിജയം നേടിയ സന്തോഷത്തിൽ കടത്തനാട്ട് രാജ വളരെ Oh, that's the full-time whistle from
Thrissur Municipal Corporation Stadium. The referee brings the match number 16 to a close, All the very and best it's to a the comfortable batsman, 2-0 victory for Kadathanad Raja Luca Football Academy. Club, Malappuram. And with this win, they'll remain fifth. They'll move on to 6 Kadathanad points Football Academy, from Vadala. 6 games. This Team is their manager, second victory, of course, assistant coach, and both their Sergeant wins in this campaign Supervisor, have Stefano come P. against the same team, that Luca is the from Luca Soccer Club. Malappuram, They team defeated manager them Vinod, 6-1 head coach in the first Harry, leg, and assistant the coach second leg, Harish, defeating them Mustafa 2-0, and most Mustafa. importantly, managed to keep a clean Referee sheet. of this match, Rahul Priya. Assistant referee 1, Sanjay E.S., national assistant referee. Assistant referee 2, Muzammil, fourth official, Anand Babu. Match commission മത്സരം and referees assistant 2-0 Sajid Kumar K. കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി കടത്തനാട്ട് രാജ. ബോൾ നാലാം പൊസിഷനിൽ മത്സരം ഡോൺ ബോസ്കോ ഫുട്ബോൾ ഇരു അക്കാദമി ടീമുകളും വഡോദര കൊച്ചിൻ തുല്യത, versus അതായത് കേരള 50% വൈകിട്ട് തുല്യതയാണ് 6 ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. നാളെ ഡോൺ ബോസ്കോ ഫുട്ബോൾ 18 ഷോട്ടുകൾ കടത്തനാട്ട് രാജ versus കേരള യുണൈറ്റഡ് എഫ്സി പായിച്ചപ്പോൾ 8 ഷോട്ടുകളാണ് ലൂക്കയ്ക്ക് നേടാനായത്. our sincere thanks ടാർഗറ്റിലേക്ക് 10 ഷോട്ടുകൾ കടത്തനാട്ട് രാജ നേടിയപ്പോൾ 4 ഷോട്ടുകളാണ് ലൂക്കയ്ക്ക് the FC Kerala players ടാർഗറ്റിലേക്ക് പായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. who have done their duty as 6 കോർണറുകൾ ലൂക്ക നേടിയപ്പോൾ 5 കോർണറുകളാണ് കടത്തനാട്ട് രാജയ്ക്ക്. ഫൗളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ കടത്തനാട്ട് രാജ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. 9 എണ്ണം, 7 എണ്ണമാണ് ലൂക്ക ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. യെല്ലോ കാർഡും റെഡ് കാർഡും ഒഴിഞ്ഞു നിന്ന ഈ കളിയിൽ ഓഫ് സൈഡ് ലൂക്ക 3, കടത്തനാട്ട് രാജ 1. തീർച്ചയായും വളരെ വാശിയോടെ കളിച്ച ലൂക്കക്കെതിരെ 2 ഗോളിന്റെ വിജയം കടത്തനാട് നേടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. നാളെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ 2 തുല്യശക്തികൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരിക്കാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാവുന്നത്. കേരള യുണൈറ്റഡ് എഫ്സിയും ഡോൺ ബോസ്കോ FAയുമാണ്. ഡോൺ ബോസ്കോ ഇതേവരെ കളിച്ച 5 മത്സരങ്ങളിൽ 4 വിജയിച്ച് 12 പോയിന്റോടെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ 2ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു. ആദ്യ പാദത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ അവസാന മിനിറ്റിൽ 89ാമത് മിനിറ്റിൽ നേടിയ ഒരു ഗോളിനാണ് ഡോൺ ബോസ്കോ വിജയം കണ്ടത്. തീർച്ചയായും അതിനുശേഷം കേരള യുണൈറ്റഡ് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ അവരുടെ കളിയിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രതിഫലനം നാളെ നമ്മൾക്ക് ആസ്വദിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ 3 മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം 4ാമത് മത്സരം കൈവിട്ട ഡോൺ ബോസ്കോ 5ാമത് മത്സരത്തിൽ ശക്തമായ ഒരു തിരിച്ചുവരവാണ് 9 ഗോളുകളോടെ നടത്തിയത്. അപ്പോൾ നാളത്തെ മത്സരം തീർച്ചയായും ആവേശഭരിതമായിരിക്കും. നമുക്ക് ഗോൾ കാണാം. നീലാംബരിയുടെ ഇടതുകാല് കൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ഒരു ഷോട്ട് ഗോൾ കീപ്പർ വർഷയുടെ കൈകളിലൂടെ അത് ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. 2ാമത്തെ ഗോള് ദിവ്യ കൃഷ്ണന്റെ കാണാം. ഗോൾ മുന്നോട്ട് കയറി വന്ന ഗോൾ കീപ്പറെ ഒഴിവാക്കി ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ 2 ഗോളുകളാണ് ഈ ടൂർണമെന്റ് ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ലൂക്ക FC വളരെ പൊരുതി കളിച്ചു എന്ന് തന്നെ എടുത്തു പറയണം. ഇതേവരെ അവർ കളിച്ച 6 മത്സരങ്ങളിലും അവർക്ക് പരാജയമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ആവേശം അവർക്ക് ഇനിയുള്ള ബാക്കി കളികളിലും നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അവർ വിജയം കൊണ്ടുവരും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സ്കോർലൈൻ കേരള വുമൺസ് ലീഗിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യൂവർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നറിയുന്നു. ഈ മത്സരങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്ന സ്പോർട്സ് കാസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലൂടെ വീക്ഷിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഏവരെയും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. ഞാൻ കെ രവീന്ദ്രൻ. നന്ദി, നമസ്കാരം.